Audio Jungle. Audio Jungle. I first got interested in the idea of going to Mars when I was 3 years old. And liftoff. Liftoff. She wants to be the first or one of the first to go to Mars. She's a regular kid with a dream that she's willing to pursue. Spaceflight is very risky business. You have to take it serious, or you will die. If the option was to go to Mars and never come back, I would still want to go and be a part of the mission. When Alyssa was younger, I remember Alyssa coming to me and asking me, had human beings ever been to Mars? And I explained to her that, we'd been to the moon, but not Mars, but it would be her generation to become the Mars generation and go to Mars. This would be something really cool. Go into space and then land on other planets. Little did I know that I would be raising a child that I'm supporting to leave this planet. I do everything that every other normal kid does, except on the side, I'm training to become an astronaut and go to Mars. Kids are always told, you can do whatever you want to do. You can be whatever you want to be. Alyssa has heard that, but she has accepted that I'm going to have to work really, really hard to get to where I want to be. She's the youngest to ever graduate from Advanced Space Academy, was the first person to complete all NASA space camps in the world. Got her rocket license before getting her driver's permit. Currently, I have my basic scuba diver certification, and I'm working on my advanced. She's doing the International Baccalaureate, so she's doing college-level classes in 10th grade. Multilingual education, so she's taking her classes in 4 languages, English, French, Spanish, Chinese. She's got the right mental attitude. She's doing everything that she can physically here on Earth to prepare herself for that journey to Mars. I don't think there's anything specifically that kind of makes it easier for me or makes it something that others can't do. It's just something that I've kind of really focused myself on what I want to accomplish. By the mid-2030s, I believe we can send humans to orbit Mars and return them safely to Earth. Going to Mars is absolutely essential for continuing of the human species as a whole. It is very important that we keep exploring because it has already been said that a single planet species will become extinct. Just going to Mars is that first baby step in showing people that we can move on from planet Earth, which is kind of like our little cradle now. We're destroying our own planet. If we don't continue to explore, we could end up not having a planet to live on. So even though there are a lot of risk in going to Mars, I believe that the rewards are so much greater. Yeah, space is a dangerous place, and yeah, there's so much that I'm giving up for it, but at the end of the day, there's so much good that can come from this mission. The big plans for Mars is eventually terraforming it, change Mars to kind of become like another Earth, to have a second home for humans to live on. That's checkmate. Booyah! There are companies that want to send one way and colonize Mars, and then there are people like NASA and ESA that are working together that want to have a return trip. So I still have to look at it as a father that I'll have my child for 20 more years, and then I may not ever see her again. And that's hard. But for what she's wanting to do, I have to support her. I have to let her go. It's bigger than the two of us. We know that the next 20 years together is going to be important because we know for sure that those are 20 years that we can spend together. Obviously, it's not the best thing to be telling your daughter to go on a mission to Mars and leave the planet, but I still know that he supports me anyway. Every time Alyssa talks about having to go to space and how she can't get married and how she can't have kids, it makes me sad because I'm saying, oh, she's gonna leave me one day. But then I remember, we might as well live now and
when the future comes, we'll be able to accept it because we didn't waste time. It's cool. There are a multitude of challenges to become an astronaut. You have to have the right mental attitude, you have the right health, you have to have the right skills. Last year we put out a call for the next cadre of astronauts. We had thousands apply and we're accepting less than 10. The biggest challenge for Alyssa is just trying to get everything done that she wants to have for her unique resume. Specifically for the Mars mission, I would say that they're even more precise about who they want for that mission. So thinking about all that motivates me to put in the hard work now that I know to build up kind of a good resume that helps me stand out from others when I do apply. The opportunity to be one of the youngest people that's ever ventured into space, to be a trailblazer, a pioneer, I think this is everything she's always wanted to do. Just recently was accepted to Possum Academy. She's the youngest person ever to be accepted to that program. Basically everyone who's ever gone to this program either has a college degree, either has a master's, either has a PhD, or is working on any of those. So they're all a lot older than I am. What Possum Academy is, they are preparing people for spaceflight. I will actually be certified to go to space. I think it's really significant that Alyssa is a girl who has this huge dream to make it to Mars. She is someone that girls can look up to and say, hey, look at what she did. Look at what this girl did who was the same as me once. So it is important to inspire kids and also adults. You can't let anyone take your dreams away from you. No matter how crazy it might sound, follow that through and never give up on your dream. The 2033 mission that they've always talked to us about, that's when the sun is going to have the least amount of radiation going. That's when Mars is going to be the closest that it's been in thousands of years. That's when they'll have the technology perfected. Yes, if she was a few years older, a few years younger, it may not be working out, but the way doors have opened for her, it is definitely destiny working its hand that this kid is meant to go to Mars. And liftoff. মঙ্গলের মাটিতে পা দেবে মানুষ, গড়ে উঠবে বসতি, ফুটবে ফুল, পৃথিবীর মতো এক সময় প্রাণচাঞ্চল্যে ভরে উঠবে মহাকাশের লাল গ্রহটি। স্বপ্ন নয়, এমন বাস্তবের অপেক্ষাতেই রয়েছে পৃথিবী। খুব বেশি দেরি নেই, অদূর ভবিষ্যতেই সেই অচিন গ্রহে ঘুরে বেড়াবে অ্যালিসা। হ্যাঁ বন্ধুরা, অ্যালিসা কারসন বয়স খুব একটা বেশি নয়, সবেমাত্র 20। কিন্তু অ্যালিসা কারসন এই 20 বছর বয়সেই যে পৃথিবীর বুক থেকে হারিয়ে যেতে চায় চিরকালের জন্য। আমেরিকান এই তরুণী তার স্বপ্ন পূরণের জন্য মৃত্যুকেও হাসি মুখে মেনে নিতে প্রস্তুত। ছোটবেলা থেকেই লাল গ্রহের স্বপ্নে বিভোর থাকা অ্যালিসা কারসন পৃথিবীর মায়া ছেড়ে মঙ্গলের বুকে হারাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যদিও মঙ্গলের পথে এই একমুখী যাত্রা এখনই শুরু হবে না। এই না ফেরার যাত্রা কিংবা নতুন গ্রহে পদার্পণের যাত্রা শুরু হবে 2033 সালে। কিন্তু এই জন্যে অ্যালিসাকে নিতে হয়েছে কঠিন কিছু সিদ্ধান্ত। বিশ্ব মহাবিশ্বের আজকের ভিডিওতে আমরা জানব স্বপ্নচারী তরুণী অ্যালিসার দুঃসাহসী এই স্বপ্নের কথা। তবে ভিডিওটি শুরু করার পূর্বে তোমরা যারা এখনো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করনি, অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে দিও, যাতে যে কোনো ভিডিও আপলোড করার সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায়। অ্যালিসা কারসন মাত্র 3 বছর বয়স থেকেই যার স্বপ্নটা সম্পূর্ণ আলাদা। এরই মধ্যে দুঃসাহসী স্বপ্ন দেখা এই তরুণী আলোড়ন তুলেছে বিশ্বজুড়ে। পৃথিবী থেকে মিলিয়ন মাইল দূরের গ্রহ মঙ্গলের নাগরিক হওয়ার নেশায় বিভোর অ্যালিসা। ছোটবেলা থেকেই সে স্বপ্ন দেখেছিল মহাকাশচারী হওয়ার, আর সেই স্বপ্নের জন্য ইতিমধ্যে জীবনকে বাজি রেখেছে অ্যালিসা। হয়তো আর কোনোদিনও সে ফিরতে পারবে না এই পৃথিবীতে। শৈশব থেকেই মাতৃস্নেহহীন এই মেয়েটির ইস্পাত কঠিন মানসিকতা তৈরি হয়েছিল। আর 5টা শিশুর মতো বাবা মায়ের যৌথ ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা হয়নি তার। অ্যালিসা জানেই না তার মাকে। সিঙ্গেল প্যারেন্ট হিসেবে বাবা বার্ট কারসন বড় করেছে তাকে। 7 বছর বয়সে তার বাবাই তাকে নিয়ে গিয়েছিল অ্যালবামার একটি স্পেস ক্যাম্পে। সেই ক্যাম্পের অভিজ্ঞতা তাকে এমনভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল যে তার ভাবনার জগৎটাই অন্য শিশুদের চাইতে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যায়। 9 বছর বয়সে অ্যালিসার সাথে দেখা হয় নাসার মহাকাশচারী সান্ড্রা ম্যাগনাসের। সেই মহাকাশচারী নারী তাকে জানিয়েছিলেন ছোটবেলাতেই তিনি মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন দেখতেন,
আর তখন থেকেই ছোট অ্যালিসার চোখে মহাকাশে যাওয়ার স্বপ্ন তীব্র হতে শুরু করে। মহাকাশের প্রতি এই প্রচণ্ড আগ্রহ থেকে নাসাও বদলে ফেলে তাদের নিয়ম কানুন। যেখানে অফিসিয়ালি নাসা 18 বছরের আগে কাউকে নভোচারী হিসেবে আবেদন করার সুযোগ দিত না, সেখানে অ্যালিসার ক্ষেত্রে এই নিয়ম মানা হয়নি। প্রথম থেকেই প্রতিষ্ঠানটি অ্যালিসাকে মানুষের ভবিষ্যৎ মঙ্গলে অভিযানের জন্য শক্ত সমর্থ করে তৈরি করতে চেয়েছে। অ্যালিসা নাসার কনিষ্ঠ সদস্য। 12 বছর বয়সে অ্যালিসা সবচেয়ে কম বয়সী হিসেবে অ্যালবামা, কানাডার কুইবেক ও তুরস্কের ইজমিরে নাসার 3টি ভিন্ন স্পেস ক্যাম্পে অংশ নেয়। মহাকাশে বেসিক নলেজ অর্জনের পাশাপাশি মহাকাশে বিভিন্ন মিশন কিভাবে পরিচালিত হয়, জিরো গ্র্যাভিটিতে কিভাবে চলাচল করতে হয়, ভারহীন স্থানে থাকার উপায় ইত্যাদি বিষয়গুলো শিখে নিয়েছে। অর্জন করেছে বিশেষ মুহূর্তে জরুরি সিদ্ধান্ত নেওয়ার দক্ষতা। রোবোটিক্স বিষয়ে জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি নিজে একটি রকেটও বানিয়েছে। নাসা অ্যালিসার কল নেম দিয়েছে ব্লুবেরি। 2033 সালে যখন নাসার অভিযান শুরু হবে তখন অ্যালিসার বয়স হবে 32, যা একজন নভোচারীর জন্য যথাযথ বয়স। অ্যালিসা প্রথম মানব সন্তান হয়ে মঙ্গলের বুকে পা রাখবে। সেখানে সে 2-3 বছর ধরে বিভিন্ন এক্সপেরিমেন্ট চালাবে, খাদ্য উৎপাদন করার চেষ্টা করবে, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা চালানোর কাজ করবে, মঙ্গলের বুকে প্রাণের অস্তিত্ব আর সম্ভাবনা খুঁজবে। নাসার মঙ্গলে অভিযানে যাওয়ার পর পৃথিবীতে আর ফেরা হবে না অ্যালিসার। আর এই কঠিন সত্য সে মেনে নিয়েছে। ফলে তাকে নাসার কিছু কঠিন শর্তে রাজি হতে হয়েছে। নাসার সাথে সে একটি নিষেধাজ্ঞাপত্রের সিগনেচার দিয়েছে, যেখানে তাকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হতে হয়েছে যে সে বিয়ে করতে পারবে না, কোনো প্রকার শারীরিক সম্পর্ক কিংবা সন্তান ধারণের মতো কোনো কাজ করতে পারবে না। অ্যালিসার এই মিশনটা হবে অত্যন্ত আনপ্রেডিক্টেবল, তাই সে নিজের জীবনের সাথে জড়ায়নি কাউকে। কোনো সম্পর্কে সে দায়বদ্ধ নয়। অন্যান্য টিনেজারের মতো তার জীবন নয়। অন্য সবাই যখন নিজ নিজ সোশ্যাল লাইফ নিয়ে ব্যস্ত, অ্যালিসা তখন নিজের ভবিষ্যৎ মিশন নিয়ে চিন্তায় মগ্ন। 2033 সালে পৃথিবী থেকে মঙ্গলে পাড়ি জমানোর পর যদি সব কিছু ঠিকঠাক থাকে, তাহলে 2037 সালে আবার তাকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনা হবে, যখন তার বয়স হবে 36। কিন্তু অ্যালিসা জানে সে হয়তো আর ফিরে আসবে না এই পৃথিবীতে। আর মাত্র 12 বছর পরে একমাত্র নিঃসঙ্গ মানুষ হিসেবে কোটি কোটি মাইল দূরে লোহার লালচে মরিচায় ঢাকা প্রচণ্ড শীতল নিষ্প্রাণ গ্রহের ক্ষীয়মান নীল নক্ষত্রের নিচে হারিয়ে যাবে। তবে তাতে ভীত নয় সে, কারণ এটাই তার স্বপ্ন। অ্যালিসা বলে, অলওয়েজ ফলো ইউর ড্রিম অ্যান্ড ডোন্ট লেট এনিওয়ান টেক ইট ফ্রম ইউ। বন্ধুরা, অ্যালিসার এই একা মঙ্গল মিশনের ব্যাপারে তোমাদের কি মতামত অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবে। আজ এই পর্যন্তই। ভিডিওটি যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক করো আর তোমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। ধন্যবাদ।